Assalamu alaikum dears. This is Nazia ma'am. Today we are how are you? Sorry. How are you all? Hope you are doing good. Alhamdulillah. Today we are going to see the overall summary, overall story of She Stoops to Conquer. Sorry, by spelling mistake I dropped the so sorry. She stoops to conquer. So as I have already told you the introduction, the special introduction, and what are the themes included here, and how the characters or takes place in the drama, and what are the importance of the characters, and what are the and how the characters behave in this drama, and what is the importance of this She Stoops to Conquer. What is the meaning of She Stoops to Conquer? So I told you everything, and I told in my last class I told you about um, the critical analysis, how Oliver Goldsmith in his drama pointed out all the characters and relate the characters to the society, that is in the 18th century in English society, how it reflects, how the drama reflects the 18th century in the society, how the peoples are at that time, and how this drama relates to that people, and what are all the result Oliver Goldsmith wanted in the human mankind for the betterment of the society and for the betterment of the world. So you look at this picture, how the dressings are during that time, 18th century, and this is hopefully Marlowe and Miss Hardcastle. Okay, so now the overall summary, overall story of She Stoops to Conquer. So, Oliver Goldsmith in his drama tries to reflect the English society, the society of people during the 18th century. The people of that century were living with different attitude, different. So, the people of that century were living with different attitude. So, what are the attitudes of the people at those times? She Stoops to Conquer deals with the idea to adopt a role, position, attitude, behavior, undertaking. So, the definition of She Stoops to Conquer is it deals with the idea to adopt a role, position, attitude, behavior, undertaking. So, this may be your 2 mark during your exams, dear. Last year, it is in the 2 mark. What is what is the meaning of She Stoops to Conquer? So you mark it down in your notebook. Okay, so characters in this drama play well in all their roles. So the dramatic characters which has been included in this drama, they well played their roles in an authentic way. They have given uh, full effectiveness. They have devoted their action, they have devoted their full strength to the drama. So here now comes the drama part. When the play opens, what happens? Mrs. Hardcastle and Mr. Hardcastle were introduced. So the relation between the couples have been shown in this drama as they led a life of misunderstanding between them. As Hardcastle was a good-natured man, as I already told you, dislikes the country of London. But Mrs. Hardcastle always urged to go to London to spend time there. Why means she was totally opposite to Mr. Hardcastle. She don't want to be in the country when the leisure started. When there is some holidays, she want to vacate from this country, and she want to go and spend her leisure time in London.
So Mrs. Hardcastle always urged to go to London to spend time there. But Mr. Hardcastle never dislikes the country of London, as he thought that the peoples of London has a very wrong attitude and they don't like the familial background. So he hates the country life of London. So now you see the character map of the She Stoops to Conquer. I'm zooming it. See, you look at here. So, father Mr. Hardcastle, mother Mrs. Hardcastle, then Miss Hardcastle, daughter to Mr. Hardcastle and Mrs. Hardcastle, whereas Tony Lumpkin, son of Mrs. Hardcastle, from the former husband of Mrs. Hardcastle. Then the father, Sir Charles Marlowe, father of Charles Marlowe, young Marlowe, who is a protagonist in this drama, that is young Marlowe. And then the next two characters, Miss Constance Neville, that is niece of Mrs. Hardcastle and cousin sister to Tony Lumpkin, and even Miss Kate. Then George Hastings, friend of Charles Marlowe. I think with this character map, you were very well known the character connection between them. Okay, so look after it. You draw a flow chart in your notebook and understand all the characters. Okay, dears. So next. So next, the play center when when Hardcastle desires for his daughter Miss Hardcastle to marry with his friend son. The friend name of the friend is Charles Marlowe. Her son name is young Marlowe. Okay. When Marlowe came to see Miss Hardcastle, on the way he was misdirected by Tony Lumpkin in order to take revenge against his biological father, Mr. Hardcastle. So, as Mr. Hardcastle show a strong negative impact on Tony Lumpkin, he dislikes Tony Lumpkin because of Tony Lumpkin's bad habits and bad attitudes. So Tony Lumpkin want to take revenge. He was in a he was searching when the day will come and he want to take revenge against his biological father. So Tony says to Marlowe that it was not an house but it was an inn, as it appears as in because that house was built in a form of old mansion. So the appearance of the house looks like inn, but it was not an inn, it was a house. As Mr. Hardcastle was an old-fashioned man, he built that house in a form of mansion. Whenever a new person looks at the house, definitely he might get a wrong intention that it might be a hotel. Inn means hotel. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, மிஸ்டர் ஹார்ட்கேசலோட ஸ்ட்ராங் டிசையர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆசை என்னன்னா, அவங்களோட டாட்டர் மிஸ் ஹார்ட்கேசலுக்கு அவங்களோட அவங்க ஃப்ரெண்டு பேர் சார்லஸ் மார்லோ, அவங்களோட சன்னு பேர் யங் மார்லோக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். எப்போ அதுக்காக ஒரு மீட்டிங்க்கு வைக்கணும்னு மார்லோவுக்கு மிஸ் ஹார்ட்கேசல்கிட்ட மீட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. எப்போ மார்லோ வந்துட்டே இருக்கும்போது ஆன் த வே அட்ரஸ் தெரியாத கேட்டால் டோனி லம்கின் இருந்தாங்க. டோனி லம்கின் ஒரு ராங் அட்ரஸ் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, அது ஹவுஸ் இல்லை, அது ஒரு ஹோட்டல், அவங்க உங்களுக்கு ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டுறாங்க. ஸோ வென் மார்லோ என்ன ஆச்சுன்னா, when Marlowe came to house, he used to order Mr. Hardcastle to bring water, thinking as a waiter. So definitely அப்படித்தானேப்பா பண்ணுவோம். இப்போ if we think that is an hotel, we'll go to the hotel, we'll sit and we'll ask some kind of snacks or some kind of drinks to give by the waiter. So the same thing Marlowe did.
But the two persons, Marlowe and even Mr. Hardcastle, were unaware of their identity and they don't know the misdirection given by Tony Lumpkin. So Hardcastle also accepted the order and brought wine as a sign of humanity. As Mr. Hardcastle was a very good person, very good human being, he accepted and he gave wine instead of giving water. So at that time, Marlowe's behavior was little bit bad, which creates a bad impression in the minds of Mr. Hardcastle. இப்போ வந்து சடனாக வந்து ஆர்டர் பண்ணானா என்ன ஆகும், அந்த மைண்டில் வந்து எப்படி இருக்கும், இது நல்லவனா இல்லையே அப்படின்னு தானே வரும். அதே மாதிரி தான் மார்லோஸ் பிஹேவியர் பார்த்து little bit bad impression was created in the minds of Mr. Hardcastle. When Miss Hardcastle and young Marlowe were alone in the house, Miss Hardcastle understood about the thinking of Marlowe that he was a gentleman that feels shy to connect with the peoples of high class. இப்போது ஹார்ட்கேசிலுக்கும் யங் மார்லோக்கும் ஒரு ரூம்லேயே தனியாக விடுறாங்க. என்னென்னா தே மே டிஸ்கஸ் அபவுட் தேர் லைஃப், தே மே டிஸ்கஸ் அபவுட் தேர் திங்கிங். அவங்க என்ன திங்க் பண்ணுறாங்க, இவங்க என்ன திங்க் பண்ணுறாங்கன்னு அவங்க நல்லா பேசி அவங்க முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு விடுவாங்க இல்லையா. ஏன் இந்த மூவி வி சா இன் மெனி பிளேசஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ அப்படி விடுறாங்க. ஸோ அந்த டைமில் மார்லோவோட கான்வர்சேஷனில் மிஸ் ஹார்ட்கேசில் வந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, மார்லோ வந்து ஒரு ஜென்டில்மேன், பட் என்னன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஹை கிளாஸ் பீப்புள்கிட்ட கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெசிடேட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட திங்கிங், அவங்களோட இம்மோடஸ்ட் பிஹேவியர், இம்மோடஸ்ட் திங்கிங் என்னென்னா, ஹை கிளாஸ் பீப்புள்கிட்ட வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மென்டாலிட்டி இருக்கும். அது வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து அவங்கெல்லாம் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்கிட்ட எல்லாம் அவங்க வந்து கனெக்ட் ஆக மாட்டாங்க. அதனால வந்து இட் இஸ் வெரி மச் பெட்டர் டு பி அவே ஃப்ரம் தெம். As Marlowe was little bit sentimental towards his habit. So, Miss Hardcastle decided to remove this attitude of Marlowe by disguising herself as barmaid with a new name as Kate. So, enna pandranga? So, what Miss Hardcastle decided, he wanted to remove the attitude of Marlowe. How it might be removed means by disguising herself as a barmaid. இப்போ வந்து ஹார்ட்கேசில் இப்போ வந்து கேட் வந்து அவங்களோட ஐடென்டிட்டி மறுக்கனால்தான் அவங்க வந்து மார்லோவுக்கு சரியான ஒரு மைண்ட் செட் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் ஷீ இஸ் டூயிங் மீன்ஸ் ஷீ இஸ் removing her identity, he replacing her identity by dressing herself as a barmaid with a new name Kate. கேட்டுன்னு பேர் வச்சுட்டு அவங்களோட ஐடென்டிட்டி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு பார்மெய்டாக அவங்க வந்து மாறுறாங்க. எதுக்காகனா அவங்க வந்து மார்லோவோட இருக்கிறது மைண்ட் செட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்காக. ஸோ ஷீ டிசைடட் டு சேஞ்ச் ஹர் ஐடென்டிட்டி, மேக்கிங் ஹர் செல்ஃப் as a servant with a new name as Kate. Okay. When Marlowe saw Kate in the restaurant, Marlowe was very much attracted towards the beauty as well as the simplicity which he expected to be in his life partner. அவங்க லைஃப் பார்ட்னர் கிட்டே என்ன எல்லாம் இருக்கணும்னு அவங்க நினைச்சாங்களோ அது எல்லாமே வந்து கேட்கிட்ட இருக்குன்னு அவங்க வந்து பார்த்து, as he was very much attracted and showed strong like towards the Kate. Marlowe fallen in love with Kate and Kate too loves him deeply. Next, Kate never allowed Marlowe to do any wrong attempt with her. As always, they follow respect in their relations. As Kate never allowed Marlowe to do any wrong attempt. என்னன்னா Marlowe, Kate and Marlowe were in a very disciplined relations, very mannered relation. Even Marlowe tries many times, but Kate never allowed Marlowe to do any wrong attempt with her.
ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, மார்லோ எவ்வளோ தடவை ட்ரை பண்ணாலும் கேட் வந்து அவங்களுக்கு அலோவ் பண்ணல. பிகாஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சின்சியாரிட்டி இன் ஆல் ரிலேஷன்ஸ் இன் ஷோஸ் that because Kate has changed her identity, because when she reveals her own identity, she don't want to get any kind of misunderstanding in their relations. அவங்க ரிலேஷன் வந்து ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லே போகக்கூடாது. அதனால வந்து Kate never allows Marlowe to do any wrong attempt with her. As always, they follow respect in their relations. On the other hand, Marlowe's friend Hastings was in love with Kate, cousin of Miss Neville and niece of Mrs. Hardcastle. Hastings wanted to elope Neville and led a peaceful life with one another. As Hastings was in a thinking that when Hastings revealed that they have a strong affair between Hastings and Neville, definitely the family won't allow us to get married and lead a familiar life. So Hastings decided to elope Neville, but Neville rejected the idea of Hastings as she don't want to disappoint his uncle. Finally, they got a good result at the end. See, என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஹாஸ்டிங் நிவேல் வந்து அவங்க வந்து ஒரு they loved each other deeply. ஆனால் எப்போ வந்து அவங்க ஒரு லவ் வந்து அவங்க ஃபேமிலி கிட்ட சொன்னால் கண்டிப்பாக அவங்க ஃபேமிலி வந்து அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ வாட் ஹாஸ்டிங் டிசைடட்னா, நம்ம வந்து ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாரு. பட் நிவேல் வந்து அந்த ஐடியா ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. எதுக்குன்னா, பிகாஸ் ஷீ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸப்பாயிண்ட் ஹர் ஃபேமிலி. உங்கள் ஃபேமிலிக்கு டிஸப்பாயின்ட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது. பர்டிகுலர்லி அங்கிள் மிஸ்டர் ஹார்ட்கேசில் வாஸ் அ வெரி குட் நேச்சர், அ ஃபெமிலியர் பர்சன் with a strong belief and with a strong and open-minded man. So very good and honest manக்கு அவங்க அங்கிளுக்கு அவங்க வந்து டிஸப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக she rejected the idea of Hastings. Finally they got, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குட் ரிசல்ட்டாக வந்துச்சு. Marlowe was hanged when Mr. Hardcastle saw him with Kate. Mr. Hardcastle became furious, but Kate pleaded Hardcastle to give a chance to prove Marlowe's innocence. So, when Mr. Hardcastle saw Kate, that the Marlowe and Kate together in one place, Mr. Hardcastle called and got angry. But Kate says that she needs a chance to prove the modest behavior of Marlowe and the innocency of Marlowe. ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்த உடனே வென் மிஸ்டர் ஹார்ட்கேசில் எப்போ மார்லோக்கும் கேட்டுக்கோ பார்த்தாங்களோ ரொம்ப கோவப்படுறாங்க. எப்படி எந்த ஒரு இன்டிசிப்ளினான ஒரு மேன் கிட்ட நீ வந்து ரிலேஷன் வச்சுக்கலாம், அவன் வந்து நல்லவனா இல்லை. ஆனால் வந்து கேட் வந்து ப்ளீஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு அவங்க ஃபாதர்கிட்ட she is requesting. என்னன்னா, மார்லோ நல்லவன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக. ஓகேவா? ஸோ by that time Marlowe came to know about the reality of inn as Hastings hided the truth. Hastings has hidden the truth that he knows before itself that the house was not an inn, as it is a complete old-fashioned house built in a form of mansion that everybody can misunderstand by looking at the house, as because the appearance looked like an inn, but actually it is not an inn. ஹாஸ்டிங்க்கு நல்லா தெரியும் என்னன்னா, அது வந்து ஒரு ஹோட்டல் கிடையாது, ஹவுஸ் தான் அப்படின்னு. ஏன் சொல்லலைன்னா, பிகாஸ் ஹாஸ்டிங் வந்து நிவைலுக்கு லவ் பண்ணுறான். இப்போ சொல்லிட்டா வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகும், அதனால அவன் சொல்கிறதில்ல. ஸோ மார்லோ அப்போலோஜைசஸ் அண்ட் சீக் ஃபர்கிவ்னஸ் ஃப்ரம் மிஸ்டர் ஹார்ட்கேசில். அவங்க எப்போ வந்து மார்லோக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது வந்து ஹோட்டல் கிடையாது, ஒரு
ஹவுஸு தான் அப்படின்னா ஃபைனலி அவன் வந்து போய் சாரி கேட்குறான், எனக்கு ஃபர்கிவ் பண்ணுங்க, நான் வந்து உங்ககிட்ட மிஸ்டர் ஹார்ட் கேசில்கிட்ட பண்ணது பிஹேவியருக்கு அவங்க வந்து உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. ஃபைனலி ஆல் தி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளியர் வித் அன் ஹாப்பி என்டிங். என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ வந்து நம்ம மன்னிப்பு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒப்பீனியன் கிடைக்கும் இல்லையா. அவங்க பார்த்தா சரி இவன் நல்லா வந்தானே, கிட்டவன் வந்து எப்போவுமே வந்து ஃபர்கிவ்னஸும் அப்போலோஜைஸ்மெண்ட்டும் பண்ண மாட்டாங்க, நல்லவன் இருந்தால் தான் வந்து அவங்க வந்து மன்னிப்பு கூட கேட்டு அவங்க பண்ணது ராங் பிஹேவியருக்கு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலி தே சீக் ஃபர்கிவ்னஸ், அவங்க வந்து எனக்கு மன்னிப்பு கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க. அப்படி கேட்குறவங்க வந்து நல்லவங்க தானே இருப்பாங்கன்னு மிஸ்டர் ஹாட்கெசல் ஃபைனலி டிசைடட். This shows the people of 18th century who were built with their attitude of thinking regarding rich people. Goldsmith put forth his idea that people must remove the immodest behavior and they must follow the simplicity. They have to neglect the ego and invite the humanity. என்ன சொல்கிறாங்களா, இது மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் 18th century பீப்புள் கிட்ட இருந்துச்சு. நல்லவங்க கூட இருந்தாங்க, கெட்டவங்க கூட இருந்தாங்க. நல்லவங்க மிஸ்டர் ஹாட்கெசல் யங் மார்லோ, அதுக்கிட்ட இம்மாடல் பிஹேவியரும் இருந்துச்சு, மாடர்ஸ் பிஹேவியரும் இருந்துச்சு. ஃபைனலி ஹீ வாஸ் அன் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் இன் த ட்ராமா. கேட் வந்து வெரி இன்னோசென்ட், வெரி ரஷியஸ் அண்ட் ஒபேஸ் ஹர் ஃபாதர் வெல். இதில் டோனி லம்கின் தான் ஈகோ. டோனி லம்கின் கிட்ட ஈகோ கிடையாது. டோனி லம்கின் வந்து ஒரு ராங்கான ஒரு வேலை தான் போனாங்க. தட் இஸ் he used to drink, has all the bad habits. Then but the greediness வந்து யார்கிட்ட இருந்துச்சு, மிஸ்ஸஸ் ஹாட்கெசல் கிட்ட இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபுல்லாக லவ் பண்ணுறது வெறும் மணி மைண்டட் ஃபெல்லோ. அது வந்து வாட் கோல்ட்ஸ்மித் புட் ஃபார் his idea na, people should remove that immodest behavior, they follow the simplicity, they have to neglect the ego and they have to invite humanity, they respect the humanity. So the peoples may have the attitude both positive and negative, but the act of politeness should be there. Even Tony, as a negative in his character, at the end he proves his honesty of helping Hastings and Neville. என்னன்னா ஃபைனலாக வந்து நெகட்டிவாக ரோலாக பண்ணிட்டு இருக்கிற டோனிக்கு கூட வந்து அந்த ஃபேமிலியோட இருந்து என்ன ஆச்சுன்னா, he also understands the familial background and tries to help ஹாஸ்டிங்ஸ் அண்ட் நெவைல். ஏன்னா மிஸ்ஸஸ் ஹாட்கெசல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக அவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவாக ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா நெவைல் வந்து கண்டிப்பாக ஹாஸ்டிங்க்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. அதனால ஈவன் டோனி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தி ட்ரூ லவ் ஆஃப் Hastings and Neville, and finally he too tried to help Hastings and Neville for their eloping. Thus Goldsmith, who tries to show the fact of the society, 18th century people, where the society should change the thoughts regarding the implement of unity between the people. So Goldsmith, what he tries to say means he tries to show the actual things happening in the 18th century people with the people in that particular English society, where the society what the society should do. The society should bring some changes in them, and they should implement all the unity between the people. They have to avoid the negativity, they have to avoid the immodest behavior, they should create a peaceful atmosphere, they should invite the humanity by removing all the ego from their heart. So thus Goldsmith tried to show the fact of 18th century which reflects the 18th century people and even the society. So when they start reading this book, definitely many people have different mindset. ஸோ ஃபைனலி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, கோல்ட்ஸ்மித் என்ன வந்து 18th சென்ச்சுரியில் இருக்கிறது சொசைட்டிக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இது மாதிரி ஒரு ட்ராமா எழுதுனாங்க. அந்த ட்ராமாவில் வந்து அவங்க என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா, ஒரு
சொசைட்டினா எப்படி இருக்கணும், அவங்க வந்து எப்படி வந்து பீப்புள்கிட்டே பிஹேவ் பண்ணணும், அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டாக இருக்கணும் டுவர்ட்ஸ் தி பீப்புள். ஈவன் த பீப்புள் பிலாங் டு டிஃப்ரெண்ட் ரேசஸ், த ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது. ஃபைனலாக த இம்ப்ளிமெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா அவங்கக்கிட்ட யூனிட்டி, obedience, sincerity இருக்கணும். Even the peoples belong to the low class, they must be respected by the peoples of the rich class ன்னு சொல்கிறாங்க. So finally he ends by saying that there should be an implement of unity between the people. So thank you for paying your attention dear. That's it for today. So as I have already told you the critical analysis of She Stoops to Conquer in my previous class lecture. So you listen to it and you finally make a clear idea of what the She Stoops to Conquer actually based on. So it is a drama, a very simple drama with a very limited characters. It's very easy to understand the things. The important thing here is the concept and what Oliver Goldsmith used here, and the themes whatever the Goldsmith has put forward, and what are the ideas of Goldsmith have been he tries to implement on the peoples of 18th century, and particularly the critical analysis, how he criticizes the peoples of 18th century and what are the reflection of the people in that society during that period. So everything was criticizes in a very fine manner so that the reader can understand what actually happens during the time of 18th century. So you look after the whole 3 classes. I think this is my 4th class regarding She Stoops to Conquer. First, in my first class I told you about the author introduction, about the outline of the play, about the characters, what are the characters, and in my next I have given you the whole character list with all their activities done in the drama, how they behave, what are their behaviors in the drama, and what are the role they have been given in this drama, and how they perform in the drama. All the character list I have given in the second class. In my third class, I have given you the clear critical analysis of this drama, She Stoops to Conquer. The whole thing about the society, how that 18th century has been run, and how what are the society expect from the people, and what the Oliver Goldsmith expected from the people, and what he reflects in the English society of Englishmen. And now I told you the in a small way that a summary of She Stoops to Conquer. So finally the drama ends. Now you go through the drama and understand the important points in this. So thank you, dears. Hope you're doing. Thank you, dears, and hope a good day. Stay blessed.